Jai Sachidanand, can you hear me? Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Let me just adjust the audio settings here. Okay, all right. So this is the 115th session of the Flawless Vision. And we have dear Marcia. Hi, Marcia. Marcia, are you going to be with me today? Jai Sachidanand. All right. Yeah. Wonderful, wonderful. All right. You said was
150? Oh no, 115. 115. 115. 115. Ok. Então, essa é a 70ª. All right. Okay. Okay, so let us have one of you, Marcia, you decide who is going to sing the three mantra. Start with the three mantra. Who shall we have sing the three mantra? You decide. Who will sing? No. Quem quer cantar o... Okay, so you decide. Ask them who wants to sing. Okay, ask who wants to sing. Who wants to sing three mantra? Yeah, quem quer cantar o three mantra? All right, Virginia. Levanta a mão quem quer cantar o three mantra. All right, Virginia, my dear, go ahead and sing the three mantra, please. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savatahuram, Esopanchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam Chasavesi, Padamam Havai Galam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savatahuram, Esopanchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam Chasavesi, Padamam Havai Galam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savatahuram, Esopanchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam Chasavesi, Padamam Havai Galam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay. We have Bernadette. I would like for you to, my dears, recite the 9 columns. Bernadette? Bernadette, lê pra gente as 9 columns. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo,
e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não desgostar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não falar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, my dear. Jai Satchidananda, thank you. So, we, as we said, we go into the 115th session of the flawless vision of our Gnani Purush Dadashri. Então, a gente está indo para a 115ª sessão da visão impecável do nosso Dadashri. Yeah, let me know if there are any new people, because as we have said, if there are new ones, then we spend a little time with them. If not, we continue as before. Ok, então o Shuddha quer saber se tem alguém novo que ainda não é Mahatma, que está assistindo a satsang hoje. Porque se tiver alguém, a gente vai dedicar um pouco a explicar para a pessoa e aí nós vamos para a visão impecável. Tem alguém novo que ainda não é Mahatma? Ok. Vocês sabem? Everybody looks like everybody new. Everybody is okay. All are familiar with our satsang. So we are aware of these two words: anger, pride, deceit, and greed. We are aware of them, right? We all know. Então nós somos conscientes desses cachais, né? Que é a raiva, orgulho, ganância e apego. What do you call greed? What do you say? How do you say greed in your language?
Ganância. Ganância. And deceit, how do you say deceit? Deception? What Deceit could be apego. Apego. Okay. All right. Okay. Mm-hmm. So now, what happens after Gnan? After this Gnan Vidhi, we do not have any of these four. We are not, none of us. After a person enters into the Gnan Vidhi and comes out of the Gnan Vidhi, he is removed from these four in a true sense, these four, okay? Então, o que aconteceu com a gente depois que a gente passou pelo Vignan é que ele removeu da gente todos esses cachaços, não todos, né, mas esses sentimentos de raiva, orgulho, manipulação, ganância. Yeah. Should there is a better translation for deceit, manipulação? Yeah, right. That's what I thought. Engano. Yeah. Deception is manipulation. Yeah. Yes. Thank you, Josie. All right. So, okay. So, you see, after, look at the sentence that I have just written, which is that after Gnan, these four. Yeah, very. What did you say, my dear? I said that it was Lorini, Cristina Lorini, who translated better for deceit as manipulation. Yeah, okay. Sorry. All right. Yeah, our Christina's right. Thank you, Christina. Now, you see, so if these four do not, exist, then what exists? If in a Mahatma, if these are not there, then what is there? Right? That is the next question. Então, se esses quatro não existem no Mahatmas, então o que é que existe lá? O que está lá? Essa é a pergunta. If this do not exist now, what do you think exists? You see, that's the question. Então, se isso não existe, agora o que é que vocês acreditam que existe? Essa é a pergunta. O que vocês acreditam que existe? What do you think exists? If this does not exist now, what exists? I'm asking all of you. Discharge of karma. What? Está perguntando para todo mundo o que a gente acredita que existe, então. So alguém responde? Tell me. As descargas de karma? Descarga de karma. She says discharge of karma, Bernadette. And what is okay? So, and what does that karma belong to? Who does it belong to? Yes, you're right. It is in this. E a quem que esse karma pertence? Ao arquivo número 1. Number one. File 1. Huh? What did he say? What did you say, Marcia? I did not catch that. Santana said that it belongs to file 1. Okay, but yeah, so then, but what is the difference between the anger that may happen in Santana versus the anger in the other person, who has not received the Gnani? Yes, what is the difference? E qual que é a diferença da raiva que está no Santana, quando o Santana sente a raiva, e a raiva de outra pessoa que ainda não recebeu o Gnani? Qual é a diferença? É que a outra pessoa acredita que ela é dona da raiva. E o Santana sabe que é o arquivo que é o possuidor da raiva. Eu sou alma pura.
Yeah, so he said that Santana knows that this belongs to the file one, and the other person believes that this anger belongs to her. The anger is part of her. Part of the non-self complex. The other person of her, yeah. That's right. Okay, and there is a difference. Yes, you're right, but there is a difference in the anger that happens now in Santa. There's a little difference between the anger. Sorry, there is a difference in the anger that happens in Santana before the Gnanvidhi and the anger that happens now. What is the difference? Mas existe uma diferença da raiva que o Santana sentia antes e a raiva que o Santana sente agora. Qual que é a diferença? Está no campo da natureza da raiva, são diferentes. O do Santana pós-Gnanvidhi é uma raiva sem intenção violenta, sem natureza violenta. E das pessoas que não passaram no Gnan, essa raiva é de uma natureza agressiva e violenta. Eles não conseguem ter essa distinção, em essência. He's saying that before the Gnanvidhi, his anger was from a violent nature, and now there is no violent nature. Just anger. Yes. So the anger before the Gnan, what made it violent? What made the anger before the Gnanvidhi violent? Could you please repeat? I could not understand. What made that anger before the Gnanvidhi violent? Why was it violent then? E o que fazia essa raiva ser violenta antes? A falta do senso de separação entre o ser real e o ser relativo. Yes. There was no sense of separation between the real one and the relative. Yes, but yes, you're right. So when there is no separation, what is there? When you as the Alma Pura is separate from Santana, then what is missing? What is missing? Mas aí quando você é alma pura, você é separado do Santana, o que é que tá perdendo aí? O que é que tá faltando? All the answers are correct. I mean, I'm just asking him to focus a little bit more. Go on. What is missing when you are separate from Santana? What is missing? When you become... O que tá faltando aí quando você... You see, when you become separate from Santana, then I am Santana goes away. You see, I am Santana goes away, and I am Santana is ego. You see. Você está separado do Santana, esse sentimento de eu sou Santana vai embora. So the ego is not there, and that is why the violence is not there, O ego não está lá, é por isso que a violência não está mais lá. Yeah, violence is absent. You see, the anger, maybe the anger reaction is there, but the violence is not there, A raiva pode estar lá, mas a violência não está lá por causa desse ego. So there is no one to support. There is no one to support the anger. There is no support of the anger. Então não tem ninguém ali para sustentar a raiva. Não tem a pessoa para sustentar a raiva. Não tem o ego ali sustentando a raiva. You see, so Dada doesn't call it anger anymore. He calls it annoyance and irritation. He calls it
gusto. You see, he doesn't call it krodh. Krodh means... Então, o dada, o dada, então, ele não chama mais de raiva, ele chama de perturbação, de irritação, e isso é o gusto. O krodha é a raiva. You see, this anger... E aí, depois da separação, irritação. It does not have it's so really anger is not there after the awakening, after a person becomes the Alma Pura. Anger is not there. What is remaining is subatomic particles of anger, you see, from past life that do not have the fire or do not have the stimulus to continue that, you see, so they die. Okay. Just a second. Então, o que tem ali, na verdade, são as partículas subatômicas de outras vidas, porque não tem mais o ego ali para sustentar e dar continuidade para aquela raiva. Então, por isso que é chamado de irritação, de gusto. You see, this, deep down inside, even if there is an anger reaction, Dada doesn't call it anger, you see. If any one of us in this satsang, and there are about 25, 26 of us, if we, after the Gnanvidhi, we really do not become angry. We have forgotten what it is like to be angry anymore, you see. Então, depois do Gnanvidhi, nós todos, Mahatmas, nós 26, a gente não sabe mais o que é essa raiva. Existe a irritação. Yeah, because that which was supporting the anger, the ego, is no longer there. You see, the ego is not there. You see, that which was supporting Porque o ego já não está lá mais. The ego is like esse ego que sustenta a raiva. The ego is like the fire underneath the hot plate, you see. You see, this is the plate that you're trying to cook food on. Ego is like the fire underneath it, you see. When the fire is taken away, so whatever that was there will not remain, you see. And Dada calls it discharging subatomic particles only, you see. Então, o ego é como se fosse esse fogo, né? Quando está no prato ali cozinhando. Dada, e aí, quando não tem mais o fogo, o que acontece? É só essa carga subatômica das partículas. Dada calls it discharging subatomic particles of disturbance only. That is all he does. It just... Então, o Dada chama de carga das partículas subatômicas do Ugrata, perturbação. They're there. By their nature, they are like fireworks, you see, by their nature, but they no longer can create a bomb anymore, you see. They no longer can hurt anyone seriously, you see. They can no longer... Então, essas partículas que estão lá, né, assim, dando umas fervilhadinhas, estão ali pela natureza, mas elas não são mais como uma bomba que explode e fere. What the fire has gone, the fire that was continuing the fire behind that was continuing to create more raiva, foi embora. To more anger and more anger is gone. So all Mahatmas, you cannot, even if he was a very angry Mahatma before the Gnanvidhi, his anger is gone. You see, his anger is gone after the Gnanvidhi, okay?
Então, todo Mahatma Mahatmas, né? Depois do Gnani Vidita, essa raiva foi embora, acabou. Yeah, it's why there is no violence. The violence, the perpetrator, the link to the violence is eu sou Marcia, eu sou Santana, eu sou Neva. You see, I am Neva is the link to violence, you see. And eu sou Amapura. Então, o elo, né, a conexão da violência é você acreditar que eu sou Marcia, Yeah. So the link to violence is gone. The link to violence is gone. The link to violence e essa conexão à violência foi embora. The link to violence has been disconnected, and now what is remaining is subatomic particles of disturbance only from past life. They're subatomic particles that were there of disturbance. Esse elo da violência foi embora. E o que permanece é somente essas partículas subatômicas da perturbação, da irritação. Yeah, they were the links to the subatomic particles of disturbance only. You see, they are no longer. There is no more anger within you and I anymore. Então, é somente o elo dessas partículas subatômicas. Não tem mais raiva. You see, this is so important. You see, this is so important. Now, this is in the same way. There is this. Let us. Tão importante. Let us take this greed. Okay, this greed. What do you call greed? Apego, right? Is greed apego? Ganância. No, gnanancia. Ganância. Greed is gnanancia. Okay, greed is gnanancia. All right. Ganância. Greed. Okay, so let us take greed now. Greed. The same way, you see, how does greed, if subatomic particles of disturbance by their very nature create anger, the subatomic particles... Então, se as partículas subatômicas, né, da natureza, da mesma forma que criam a raiva, if the subatomic particles of disturbance create anger, the subatomic particles of attraction create greed. Okay? Now, attraction. Mm-hmm. No, attraction. Então, as mesmas subpartículas atômicas da irritação que criam a raiva são as partículas subatômicas do apego que vão criar a ganância. Yes, subatomic particles. You see, so now this is called, you see, now we Mahatmas do not have greed anymore. We are not greedy, you know. We only have the E nós Mahatmas, não somos mais gananciosos. A gente não tem mais esse elo da ganância. What is, because in order to become, to perpetuate greed, okay, greed means to grab, okay, greed means to grab, in order to, and anger means to reject. You see, anger means to reject, and greed means to grab. Mm-hmm. Então, olha, a ganância quer dizer pegar, né? Pegar mais e mais. E a raiva, ela é rejeição. Yeah, so you see, so in order, you see, before you reject anything in this universe of ours, in your world, deep down inside is the subatomic particles
of aversion and what we call disturbance. You are disturbed. You don't like it. You see, this is the subatomic particles of disturbance. And then... Então, antes de você... Sorry, Shuddha. Então, tá aqui, né? Antes de você rejeitar tudo que está nesse mundo com raiva, existe a subpartícula da irritação. Essas subpartículas da natureza da irritação estavam aqui. Disturbance within us leads to, finally leads to anger, whereas attraction, subatomic particles of attraction ultimately leads to greed. So, greed is very heavy word, but very subtly at the bottom of all greed is attraction. You see, it's the opposite of disturbance. Disturbance and attraction. Disturbance means rejection, and attraction means to acquire. You see, to acquire, to reject and to acquire. You see? Então, a raiva é da rejeição e o greed é da atração. Então, a subpartícula atômica da ganância é a da atração. Então, a da raiva é a rejeição e a irritação, e da ganância vai ser a atração. So, now in Mahatmas, okay, that is you and I, in Mahatmas, the greed is replaced by the greed is replaced by subatomic particles of attraction only. You see, attraction particles. I'm just making então, sure. Os Mahatmas, né, as subpartículas atômicas serão a da atração. Attraction. A ganância é substituída pela atração. But you see, now instead of the fire, imagine the fire. Instead of the fire, now is the heavy magnet. You see, the magnet of attraction. You see, all right. The magnet of attraction. Now, that magnet of attraction is gone, and so now only the attraction subatomic particles are left, and they will give its result and then leave. You see, attraction will be there, but real. Então agora era como se tivesse a ganância, é como se tivesse um imã de atração ali antes da gente se tornar Mahatma. E agora que nós nos tornamos Mahatmas, não existe mais essa atração. Existe apenas as partículas subatômicas, né, dessa atração, mas não da ganância. Porque antes era ganância. Então, uma vez que a gente passou pelo Gnani e sai e tiramos esse fogo, que antes era o fogo para a raiva, mas agora é o imã para a atração, uma vez que a gente tirou esse imã, fica só as subpartículas ali da atração. So what is this magnet? What is the other name for this magnet? That the magnet is Eu sou Marcia. I am Marcia. I am Naiva is the magnet. You see, it is a magnet that converts attraction into greed. You see, it is the conversion of the. Então, qual que é o outro nome para esse imã, né, da ganância? Eu sou Marcia. Eu sou Naiva, né? E qual que é como se fosse o antídoto desse imã aí? É você ser alma pura. Yeah, it is the magnet, you see. It is, you see, the magnet. The magnet is when it is taken away, what you're left with is just discharging subatomic particles of attraction
or repulsion only. Então, uma vez que o ímã foi retirado, o que fica são as partículas subatômicas das atrações que são descarregadas. So therefore, we Mahatmas do not have greed and we do not have anger, you see. Greed and anger are então, not... portanto, nós Mahatmas, nós não temos nem raiva e nem ganância. You cannot say that if he's a Mahatma that he's greedy or he's an angry person anymore. No, this is, it is not, you're not speaking correctly if you say that, you see. Oh, he's a very angry man or she is a very greedy woman. No, you cannot say that for a Mahatma anymore, okay? Então, a gente não pode mais falar para os Mahatmas que ele é um homem muito ganancioso, ela é uma mulher muito raivosa. Não, isso não existe mais para nós Mahatmas. A gente não pode mais falar isso. You see, this is very, very important because the words you use have a way of having an effect on you, you see. You do not want to use the words that do not, you do not want to use the words that are not correct, you see. Então, isso é muito importante, porque as palavras têm muito efeito, poder, né? E aí a gente tem que usar as palavras corretamente. Então, a gente não pode mais usar esses termos para Mahatmas de ganancioso. So Dennis has a question. So Dennis, can you come on in on video, my friend, and let us just talk about it? Dennis is asking a question. Então, Dennis tem uma pergunta. He was just Dennis. there. Okay. Dennis, I just saw him, but I don't know where he is. Dennis? Where are you? Okay, my friend. So just go on, say it in Portuguese first, please, and then we... Ok, eu estou perguntando para ele que as partículas subatômicas não são destruídas. Elas continuam a existir enquanto nós estamos vivos. E eu perguntei se meu entendimento está correto. Okay, so... Now you can ask him in So, he already read in English. Yeah, so he's saying the subatomic particles are not destroyed. They continue to exist while we are alive. Is my understanding correct? The subatomic particles are always there, you see, but they have become impure by getting attached to our soul in the past life, you see. In the past life, out of... Just a second. Sorry. Just a second. Então, as partículas subatômicas sempre estarão lá, elas sempre estiveram lá. Só que antes das vidas passadas, elas estavam na crença errada do eu sou, né, com o ego, a mistura com o ego. Can I say that was the mix with the ego, right, Shuddha? Sorry, mixed with... No, because not... it was... They get attached. They're because kind of mixed. Because we were mixed. We were not separated, right? Yeah, mixed, yes. Because they get attracted to the soul due to ignorance, you see, due to ignorance of who I am. You see, not knowing who I am, Essas subpartículas, elas estavam agarradas, né, à alma pela ignorância de você acreditar que você é esse corpo, mente e fala. The world is full of the non-self. You see, the non-self at the finest level is defined as subatomic particles. You see, there is the soul and then there is the matter. You see, the matter and the soul, you see. The soul is the self and then the matter. Então, o mundo está cercado dessas partículas subatômicas e existe a alma e how can I translate the matter? E o assunto e a matéria, né? Seria como se matter, that which is experienced. Matter means physical matter, okay? Physical matter. When you a melhor tradução para matter
aqui eu acredito que vai ser matéria. Yes, that which material. Anything that is experienced through the five senses is part of matter, you see. All of this. Então, tudo que é experimentado pelos sentidos é o concreto, né? É o físico, é a matéria. Yeah, only, and the self is a knower of it all only, and he said that is why the karma, it is called karma particles, right? The karma is attracted, the karma particles are attracted when one becomes very angry, believing this is my body and somebody hit me, so I become angry, you see. And in anger, I attract more subatomic particles, you see. Então, a raiva... I lost. Sorry, Shuddha. If in the past life... Sorry, Shuddha. You see, if a person does not know, if I am not aware of who I am, okay? When I am not aware that I am pure soul. Eu não estou quem eu sou, né, que eu sou alma pura. If somebody injures me, hurts me, I believe that I am this body, I am Shuddha. Somebody insults or hurts Shuddha, he becomes angry, and in that anger... Então, se alguém me machuca, me fere, me bate, eu fico com raiva, porque eu acredito que eu sou Marcia, eu sou Shuddha. Yeah, and so he attracts more subatomic particles, you see? E aí, essa raiva dele acredita ele atrai mais ainda as partículas subatômicas. You see, and that is how it is. So and then they create a causal body that gives this effect in this life and discharging through anger only. If I was angry in last life, then I'm angry in this life, you see. E aí, se a gente acredita, né, que aconteceu com a Marcia ou com o Shuddha, vai ser a descarga nessa vida, da vida passada da raiva que eu senti. E aí, na próxima vida, vai ter a mesma descarga de raiva, porque eu atraí mais ainda subpartículas atômicas da irritação. Yeah, and so in answer to, and again, so but you see now because I had accumulated those subatomic particles of anger in the past life, anger reaction will happen, but I am not there anymore behind it to perpetuate the reaction. I am Véus Pura, and the anger particles will give their results and discharge. They will go back into the universe. I remain without anger, you see. Então, a descarga que acontece agora, não tendo mais a sustentação do ego, vai se dissolver no universo. Se essa descarga de raiva, eu não vou mais estar misturado para estar carregando e atraindo mais subpartículas atômicas da irritação para a próxima vida. Agora não, agora está sendo descarregada e vai ser dissolvida no universo. Porque a gente está separado, não existe mais esse... And dissipate. You see, so they will, depending on how they were filled, with what intensity they were accumulated, and how they were filled, they will express. But the beauty is that anger it can no longer have the potential to create anger in the true sense. It is not called anger in the true sense because there is no fire underneath that anger anymore. I am here, I am out. Yeah, go on. Sorry. A beleza disso é que já que não tem esse fogo, né, da irritação, sorry, gente, eu tenho que interromper porque senão eu perco. Já que não tem mais esse fogo da irritação, essa é a beleza. Então, você não alimenta mais essas
partículas para a próxima vida. Yeah, we will let Dennis repeat this. Let Dennis repeat that, because I want him to repeat this understanding so that he gets it exactly. Dennis, please say it again what I just said, Dennis, just for this. Yeah. Ok, ele está dizendo que... Então, por favor, Dennis, repete o que ele acabou de falar. Tá, basicamente, ele está dizendo que como essas partículas subatômicas, elas não são mais alimentadas, né? Então não existe mais aquela raiva. Essas partículas, elas acabam se dissipando. E então aquelas partículas simplesmente elas dão resultado e se dissipam no universo. Yes, absolutely. See, this is the beauty of it. And Dada doesn't call it even the subatomic particles of anger only. Dada calls it, instead he says they are subatomic particles of disturbances. Então, o Dada, ele disse que essas partículas não são de raiva, sim são de distúrbio. They are. This is so beautiful. Dada is so, as you and I, all of us know, Dada is so exact in his words, you see. Eu vou só traduzir mais esse pedaço. Ele está dizendo que as palavras do Dada são muito exatas em seu sentido. Yeah, in the same way. So in the same way, it's with greed. It's with greed. We are no longer, greed is not there within you and I anymore. There is no greed anymore, you see. Yes, go on, Marcia now. Marcia? Yeah, yes, go on. Yeah, okay. There is, thank you, Dennis. Essa ganância já não é, thank you, Dennis. Essa ganância já não está lá mais, né? Na gente, em mim, no Shuddha. Yeah, there is these are not, it is no longer called greed anymore. These are all subatomic particles of attraction. You see, we see something, we are Mahatmas, but we see something and we get attracted. But we will not, greed will not happen to me. It will just give its result and go away, you see. The attraction will give its result and go away. Agora, como Mahatmas, a gente não tem mais esse imã, né, da ganância. O que é que acontece com a gente são as descargas das partículas subatômicas da atração. Então, a gente vê algo, se sente atraído, vai se carregar e vai se dissipar também. Yeah, I say this is so important. In the same way, the manipulation, the deception is no longer happening. You see, this is not called true deception. It is called subatomic particles of tendency to deceive, to manipulate, but really it is not part of us at all. There is no one to support deception anymore in that which is happening. Então, a mesma coisa é com a manipulação. Já não existe mais aquele suporte do ego, né? O que acontece é que existem essas partículas subatômicas da decepção, não da manipulação mais. Já não tem mais esse suporte da manipulação. You see, this, my friends, you're all getting a most phenomenal vision of our Gnani Purush Dadashri in these words. Okay, this is unbelievably beautiful. These are not Shuddha's words, these are words of Dada. Okay? Incrivelmente maravilhoso, né? São as palavras de Dada. Human beings struggle life after life to become free from the horrible consequences of anger and greed, you see? Então, os seres humanos, eles lutam vida após vida para ficar livre, né, da ganância e da raiva. Yeah, these are the two main things, you see. It is greed on one side, which is sweet. You see, the greed is very sweet and silent.
you see. And anger is very open and... E a ganância, ela é doce e silenciosa. E a raiva, yes, the anger. Anger is very visible. Everyone can see it, you see. Anger, everyone can see it. E a raiva, ela é visível. Anger, rejection, repulsion, aversion is very visible. Everyone can see it. The greed part is not seen. A raiva é muito visível. Yeah, the greed... A rejeição, a aversão, tudo isso é muito visível, mas a ganância, ela é doce, ela é invisível. Yeah, you see, so we have been placed in a very special location by our Gnani Purush Dadashri in the Gnan Vidhi. You see, in the Gnan Vidhi, he places her in a very exclusive location, you see, within. Então, a gente foi colocado num lugar muito especial pelo nosso Gnan Vidhi. Yeah, there is no one... colocou num lugar muito especial. We are absolutely removed from kashais. We are absolutely separated from kashais. You see, anger, pride, deceit, greed. Então, nós somos completamente separados desses kashais, né? Raiva, orgulho, ganância, manipulação. Everybody understands that? Everybody understand that in this group, my dear? Everybody? Does anybody have to... Todo mundo entendeu isso nesse grupo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Be very firm in that, okay? Be very firm in that, you see? This is, if you are firm and strong if you understand exactly where you are, then nothing can touch you. You see, nothing can touch you. Então, para a gente ter esse conhecimento bem exato, essa compreensão, né, do que é. Porque se a gente tem essa exata compreensão, nada vai nos encostar, vai nos tocar. Yes, in this body that people identify as Shuddha or as Marcia or as Kayo or as Adnaldo, there will be these disturbances. You see, this disturbance of subatomic particles or the subtle movement towards attraction. You see, but you do not need to be too worried about it. You not to be too concerned about it, you see. Então, vai haver momentos, né, Shuddha, Marcia, Reinaldo e outras pessoas, vai ter uma descarga, mas a gente não precisa ficar, né, apegado, porque é só uma descarga, porque a gente já está separado. Yeah, these cannot touch you. These cannot affect you. It is your inexactness, your inability to see it as it is, that is the problem. You see, this cannot touch you anymore. Então, isso não nos afeta mais. Essa inexatidão da gente, exatamente o que está acontecendo, é que pode ficar um pouco confuso, mas isso não nos afeta mais. É só essas palavras, essa separação. Yes, consent. So we're going to come to that, what she is saying. And yes, please, what does she want to say before? Yes, go on. She's asking if the competition between people would be a subatomic particle of greed. Yes, competition is a little bit of both. Competition. People, when they competition in people in competition is a combination of both. You see, the initial jealousy and envy. You see, competition is due to jealousy. You see, not knowing who I am. You see, you become consensao, and therefore you enter into envy and jealousy. You see, and that is subatomic particles of disturbance. You see, envy. Então, a competição, ela é
subpartícula dos ciúmes. Dos ciúmes. E aí ela entra nessa subpartícula da rejeição. And then the subatomic and then the subatomic particles of attraction, the greed part, the subatomic will start, and it will attract you towards what you want. It attract you towards what Conscientiao wants. She will enter into manipulation and deceit and wanting more. To want more is. E aí, ciúmes pode levá-la para ganância, né? Que ela quer mais. You see, a ganância. You are a wonderful lady. You're perfectly happy, but suddenly something happens and the disturbance starts. Somebody comes into your territory. You see, somebody comes in your field. So in not your field means in the field of Conscientiao. See, Conscientiao is doing something good. Somebody else wants to do the same thing. You feel the initial disturbance. You see. Feel the initial. Então você é uma pessoa, uma senhora, né, linda, maravilhosa, uma pessoa ótima, fazendo o seu trabalho, mas aí alguém entra no seu território, no seu campo, e você já pode pensar entrar nessa competição, nessa perturbação, nessa irritação. These are all subatomic particles Se você acredita que você é a Conceição. If you can see that these are the accounts of the subatomic particles of Conscientiao, then you are free. You have to be able to see this. You see, seeing is a freedom. Você tem que ver que são as contas das partículas subatômicas da Conceição. E aí você está livre. Yeah, but never say this is happening to me. Where is she? Let me see where she is. Where is Conscientiao? Mas nunca diga isso que está acontecendo comigo. Oi, Conscientiao. Oh, there you are. Okay, so in other words, never say this is happening to me. Just be aware. Nunca diga isso que está acontecendo comigo. Seja ciente dessa separação. You see, this is very important. It starts with the exact understanding of what is happening. See what is happening. This is, you start, look at it, all of this. You see it. Começa com o entendimento correto do que começa com o entendimento correto do que é, né? Isso está acontecendo ali com a Conceição. Yeah. Oh yeah, is it? Okay. Somebody, okay, no. All right. So let us take a break. Shall we take a? Model G plus. What did you say, my dear? Yeah. Okay. Yeah. So we take. I said that I think the model. Yeah. So we take a break for about. Okay, Moto is open. Yeah, Moto is open. Okay, so mute him. All right, and let us and Sonia, and then we will come back after the break, and we will take some questions on this. You see, all right, or if let us do that. Okay. Yeah. All right. 5 minutes. 5 minutes. All right. 5 minutes. Shuddha. Yes, 5 minutes. Fine. Okay. 5 então minutes. a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e nós voltamos com perguntas. Ok?
Can I have some water, please? Thank you. Okay, Marcia. Can you hear me, Marcia? Sorry. Yeah. So, Okay. Shuddha, can you please, when you speak, just give me a little break to translate it? I'm so Yes, today sorry. I'm getting a little. I know you're doing fine, my dear. You're doing fine. I'm just. Sorry. You're doing fine. This is. Yeah, I need to be more careful. Yeah, I need to be. It's because it's beautiful. I know. Eu tô pedindo para ele, assim, quando ele estiver falando, para ele me dar só um tempinho para eu ir fazendo a tradução, para eu não perder muita coisa, porque senão a gente, entendeu? É muita informação. It's a lot of information. Yes. See this. Not so continuing. This. Let us see here. Vamos continuar. This is everybody with Shuddha and Marcia in this one, and everybody understands, and Josie. Tá todo mundo aqui com a Márcia, tá todo mundo entendendo, e com a Josie, tá everybody todo mundo understands entendendo. what's going on, huh? Wonderful. Yes. Constancio, do you want to say anything? Do you want to say anything, Constancio? You want to say something? Quer falar alguma coisa? Não sei se não. Quer dizer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? She is not able. Okay. Eu compreendi bem, eu estou achando muito bom esse estudo. É muito próximo assim, das coisas que a gente vive, as relações, como a gente vai equilibrando o barco. Yeah, just a second, Conceição.
So she's saying that she is enjoying very much this topic because it's really close to daily life. Yes. And it's very important. It affects us every day, you see. This discharging body complex is going to be with us until our final liberation, you see. This, it's our companion, this file one. Todos os dias, né? Porque a gente está na companhia do nosso arquivo 1, essa mente, fala e corpo, até o dia da nossa liberação, é isso mesmo. And it will continue to surprise us with what is filled inside. You see, from past life, we don't know what is filled inside. Oh my God, Shuddha, no, Shuddha. Eu brinquei aqui com ele falou assim, vai continuar nos surpreendendo do que está dentro para ser descarregado das vidas passadas. Eu falei, não, Shuddha, por favor. But you see the nice thing about it. The nice thing. I would ask you, if we can take a break of discharge of karma a little bit, if we go to Simandasini, does it work? No, the thing is, the beauty about it is that we are separated from it, you see. The beauty lies in our absolute separation, you see. Aí eu brinquei com ele, Shuddha, será que se a gente for para esse Mandasira dar um tempinho de descarga kármica? Ele falou assim, não, mas a beleza mas a beleza é que a beleza disso tudo é que a gente é separado, né? A gente sabe que não é só a mente, fala e corpo, é só o complexo. The separation is our liberation. The separation is our moksha. A separação é a nossa liberação, é o nosso moksha. It's like if it is as if it is happening to the neighbor in the, if the neighbor, it's not happening. Something happens in the neighbor in the next door. Então é como... It doesn't affect. Então é como se o que está acontecendo com o vizinho, né? O vizinho é o nosso próximo vizinho ali de apartamento, da próxima porta. O nosso vizinho, não é com a Marcia, não é com a gente. You sort of, in the awareness of this thing will continue to keep you separate, you see. This awareness is so important, you see, this awareness. Então, o que é importante é essa consciência da separação, né? And the awareness is increased when is easy, and is easy to be aware when there is the subatomic particles of disturbance, you see. The subatomic particles of disturbance keep you more aware. Então, é mais fácil a gente estar consciente quando há esses distúrbios, essas turbulências, né? E essas turbulências mantêm a gente despertos, conscientes. My goodness, Shuddha. They disturb, keep you more aware, and therefore, we're supposed to remain separate from it rather than to protect Shuddha or to protect Marcia when it happens. We don't want to take over the role of protecting what happens, you see. Então, o que acontece? Que a gente deve permanecer separado e não criar e não tentar proteger a Marcia e o Shuddha do que está acontecendo, mas ver e deixar enxergar que é uma descarga cá, que é isso mesmo. We don't want to protect, cover up or make excuses for what happens, you see. We just want to be in the awareness mode, you see.
Então, a gente não quer encobrir, fazer de conta, né, do que está acontecendo. A gente só quer estar ciente da descarga, da consciência que a gente vai separar. If somebody says tomorrow, Marcia, you did it wrong, you don't know how to do it. At that time, you too have to say, oh, okay, let me check. You're right, let me check. You see? Instead of saying, what? You don't do it like this? You always do it like this too. You see? You don't attack. Então, se amanhã alguém chegar para a Márcia e falar, Márcia, você fez isso errado. Aí a Márcia deve falar, yeah. Desculpa, me misturei aqui. Se alguém chegar para a Márcia e falar, Márcia, você fez isso errado, aí a Márcia deve falar, sim, deixa eu verificar. Sim, fiz errado, deixa eu verificar como que eu posso melhorar. E não chegar e falar, não, você também fez isso e aquilo errado. Não é. You have to say, yes, this is my mistake, you see. I am so full of mistakes, you see. You have to say, yes, you're so right, I'm so full of mistakes. You have to play the role. Você deve dizer, a Márcia deve dizer, sim, eu sou cheia de erros, cheios de enganos. Cheia de enganos, cheia de when you say it, the other person will appreciate that. But when the other person, when you give the appearances of, I know more than you, I can handle it, I'll take care of myself, you mind your own business, all of those things, you lose a friend, you make a distance with that other person, you see. Então, quando você diz assim, eu sei como que faz isso, como que conduz, como que eu vou resolver aquilo, e aí você cria uma rejeição da pessoa, e aí você perde um amigo. Protecting the mistakes of file 1 is going to be a major topic in the upcoming Guru Purnima in Houston. Again, today they have shared the Dadavanis, the old Dadavanis, which we are all supposed to study, you see. To be ready for the Guru Purnima in Shibir in Houston. Ok. Então, hoje foi falado, né, que esse vai ser um assunto em Houston, que é proteger os erros do arquivo. Vai ser um tópico do and we have covered, Purnima. We have covered it, in all of this, so many sessions of our flawless vision, Dada keeps on taking us there only, you see. No more protection, you see. Então não tem mais proteção, né? Yeah, somebody says, you really, you can't do it correctly, then, the approach should be, yes, maybe I can learn. So teach me how to do it right. Yes, right. Teach me. Will you please teach me how to do it, Will you please teach me? Teach me how to do it right. Yes, but, E aí você pode falar assim, você não sabe como que faz isso certo. Aí eu brinquei com ele. Aí a gente deve falar, então, por favor, você pode me ensinar como que faz isso certo? Ele falou, yes, you teach me, will you please teach me? So, or let us do it together, help me. Yes. You see, this intellect inside will say, por favor, me ensina, vamos fazer isso junto. Me ajude. The intellect inside will never allow you to say, please teach me. You see, or let us... O intelecto interno nunca vai permitir dizer, por favor, me ensine. No, Shuddha, never. No, even if she might say, please teach me, she might say, oh, please teach me, but inside she is always having the sense that, I'm just,
they make sure there is no deceit involved in it, you see, because there is also deceit involved in it. E aí ele falou, porque ela pode falar assim, por favor, me ensine, mas internamente ela vai falar, ai, tô cansada de saber. E aí tem sempre um senso de manipulação ali, tem que tomar muito cuidado para não ter essa manipulação. Yeah, deceit means to protect Marcia. You see, I am also Marcia. That is deceit, you see, to protect Marcia. You see. Isso é engano, né? É uma manipulação de proteger a Marcia. Eu sou a Marcia. Deceit is the veil. It is the curtain. You see, it is the veil, the curtain that closes the self, you see. The deceit is the curtain that closes the self, you see. It's like... Então, a manipulação, o engano é véu, né, que cobre o ser. You see, this is the original deceit. The original deceit does not allow you to be who you are, you see. That is called the original deceit. Então, esse é engano original, né? De não permitir você ver quem você é. É véu que te cobre. And it is you know, it is not like a very dark curtain. It is not like a big black curtain, you see, because if it was a big black curtain, you could see it. It is it is a very transparent curtain. It is a very transparent curtain. Então não é uma cortina preta, bem escura, porque se fosse muito escura não poderia ver, né? Yeah, ou você veria de tão escuro. Yeah, but it's so transparent. Mas é algo muito transparente, cobre. It is so transparent. This curtain of deceit is so transparent that the owner forgets it. You see, the owner forgets that there is a curtain. Então esse véu é tão transparente que o dono esquece, o proprietário, o dono desse véu, esquece que existe esse véu encobrindo ali. Over her. Oh my goodness. How many more lives? No many more lives. No many more lives. Look, we just said this is... We just said it's been removed, you know. This is all part of the discharging subatomic particles, you see. Heavy. Então, aí ele me respondeu, tudo foi removido, agora é só as partículas subatômicas, as descargas das partículas subatômicas. Yeah, heavy deceit in past life manifests with heavy deceit in this life, you see. Então, se você teve engano, manipulação na vida passada, vai ter engano, manipulação nessa vida também. But so what are you going to do about it? If it's this heavy deceit, what are you going to do about it? Just watch it. Yeah. See it. Just be aware. It's not my... be aware. This is Marcia's, right? Be aware. E aí ele me perguntou se acontecer um engano, uma manipulação, o que você vai fazer? Aí eu respondi para ele, isso não é meu, isso é da Márcia. Be aware. Só ver. Be aware, right? Okay, be aware. Anyone else wants to say something before we go further? Oi, Marcia. Alguém mais quer dizer? Let's say hello to this Marcia. This is Marcia here. There's Marcia. Oi, Marcia. Vamos dizer para essa Marcia. Jai Sachidanand, Marcia. She thinks I'm talking to you, Marcia. Oi, Marcia. Yeah, você, Marcia. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Yes, saying her. Okay. This Paula is just, let's go to Paula. Paula Novellino.
Oi, Paula. She wants. You know who this is? Paula Novellino? No. Okay. No, I don't. I see her face only. Marcia is on the screen. Okay, all right. Yeah, I just see Marcia. Okay, yeah, it's just a face. All right. Okay, everybody else. Friend, yes, we have. Mais alguém para there is a Milton Cerruti. Milton? Oi, Milton. Milton Cerruti. Milton? Oi, Milton. Milton Cerruti. Milton Cerruti. Okay, that's a new one. Milton é gaúcho. Ele é gaúcho. He is from south of Brazil. Okay, Milton. All right. That's probably a new name that I'm seeing, so that's all right. All right. So let us. Okay, now we go to our flawless vision. Shall we do that, my dear? Yeah, let's do it. Sure. Então agora a gente vai para a visão impecável. Okay, so I'm going to share. Shuddha, Margarida is saying. Shuddha, sorry. Just a second. Margarida is saying that Paula is from Recife and it's her first time in the set. So she's not a Mahatma. Então, Paula. A Margarida, ela não é Mahatma, né? Não. Ela vai para Argentina, porque ela não vai poder estar em São Paulo. Aí, conversando com ela, então ela vai para a Argentina, aí já passei para ela assistir. Eu acho que ela não está sabendo ainda para poder se apresentar. All right, okay. Paula is okay. All right, okay. All right, so Margarida said I heard, yes. That Paula is going to take the Gnani in Argentina. Okay, super. Because she cannot attend. In Brazil, all right, that's fine. Let us now share, and because I shared it in the beginning, so I'm just going to share again the link for everyone for this flawless vision. So you have it. Vai compartilhar aqui o link da visão impecável. Página 93 saiu. And let me mute Paula, and let's see who else needs to be muted. So that, all right. Let us now go with our beautiful flawless vision of Dada, and I'll share that. Então, vamos para a nossa visão impecável, maravilhosa do Dada. And here we are. This is Dada. This is on page. You have it, page 91. 93. All right, and Dada is saying that, and it says that the heading is false, disperse as the veils of ignorance are dispelled. Então, as falhas se dispersam quando os véus da ignorância são dissipados. Before you met me, says Dada, you could not see your own faults because the soul within was not awakened. The soul within was sleeping. It is the power of the awakened soul within that allows you to do this, to see your own faults. Go on. Então, antes de me conhecer, você não podia ver suas próprias falhas, porque a alma não foi acordada, ela estava dormindo. É o poder da alma que despertou dentro de você que permite que você faça isso. Questioner. We could not see our faults in the beginning, even after we met you and had taken Gnan from you. Does it mean that the self was not awakened? And Dadashri says, no, it was. But I was slowly breaking the veils that covered it so that you could see your mistakes.
E o interlocutor pergunta, não podíamos ver nossas falhas no início, mesmo depois que nós conhecemos você e recebemos o Gnani de você? Será que isso significa que o ser não tinha sido despertado? E o Dadashri responde, não foi, eu estava lentamente quebrando, tirando os véus que te envolvia, para que você pudesse ver os seus erros. Whatever faults arise cannot live without being seen. If it lives without being seen, then it is not Akram Vignan. This science is such. This is a science. Então, quaisquer que sejam as faltas, as falhas que surgem, elas não podem sair sem serem vistas. Se ela deixa, if it lives without being seen, então, se ela acontece de não ser vista, então isso não é o Akram Vignan. Tal é essa ciência. Essa é uma ciência. Okay. Faults are to be erased through pratikraman. Faults become apparent during times of conflict and friction with others. Without friction, they remain hidden. You can be assured that when you begin to see 400 to 500 of your faults in a day, then liberation is at hand. Ok. As falhas são apagadas através do pratikraman. As falhas tornam-se evidentes em tempos de conflito e atrito com os outros. Sem atrito, elas permanecem ocultas. Você pode ter certeza que quando você começa a ver 400 a 500 seus defeitos em um dia, a libertação está próxima. Questioner. But Dada, after receiving Gnan, the inner awareness is such that I can see my own faults. Sometimes I see so many of my demerit karma, sin karma, that I feel suffocated. Interlocutor, mas Dada, depois de receber o Gnan, a consciência interna é tal que eu posso ver as minhas próprias falhas. Às vezes eu vejo tanto de meu karma demérito que eu me sinto sufocado. Dadashri says, what will you gain by feeling suffocated? Does a person who is watching a fire, seeing a fire, ever get burnt? Então, Dadashri fala, e o que você vai ganhar sentindo-se sufocado? Será que uma pessoa que está assistindo a um fogo nunca se queima? And the questioner says, no. Dadashri says, the fire is burning, not the seer, the observer. It is really Chandubai who is feeling suffocated, but all you have to do is to pat him on the back and say, brother, I know what you're going through, bear them. You created them, and so now they are back. E o Dadashri responde, o fogo está queimando e não o observador. É realmente Chandubai que está se sentindo sufocado. Mas tudo que você tem que fazer é dar uns tapinhas nas costas dele e dizer, irmão, eu sei o que você está passando. Suporte-as. Você que cometeu esses erros, né? Você que as cometeu. E agora elas estão de volta, essas falhas. The questioner says, but Dada, one can still feel the heat of the fire, of the fault, even after he is standing away from it. Dadashri says, yes, one would feel it. And the questioner says, I feel so overwhelmed by the amount of my sins that I yearn for liberation. Dadashri says, yes, they are countless, but so many have been committed those faults. See? Então o interlocutor fala, mas Dada, ainda se pode sentir o calor do fogo, a culpa, a falta, mesmo que ele esteja de pé e longe dela. E o Dadashri responde, sim, você pode sentir.
Interlocutor. Eu me sinto tão oprimido pela quantidade dos meus pecados, dos meus erros, que eu anseio pela libertação. Dadashri responde, sim, eles são incontáveis, tantos quantos foram cometidos. Questioner. Whenever I see my faults, I begin to wonder what would have happened to me had I not met Dada. And Dadashri says, when you see your own sins, you should know that you have made some progress. Your degree towards the full realization of 360 degrees has increased. There is no one in this world who can see his own faults, ever. The one who sees his own faults will become God. Interlocutor. Sempre que vejo os meus defeitos, eu começo a imaginar o que teria acontecido comigo se eu não conhecesse Dada. E Dadashri fala, quando você vê os seus próprios erros, pecados, você deve saber que você fez algum progresso. Seu grau no sentido da plena realização de 360 graus aumentou. Não há ninguém neste mundo que pode ver seus próprios defeitos nunca. Aquele que vê suas próprias falhas, se tornará Deus. And Dada, do something so that I will not see the faults in my wife or anyone else. Then Dada says, no, you will see faults. Yeah, go on. And Dadashri says, no, you... Dada? Sorry, Shuddha, go ahead, my... Yeah, go. Yeah, go on, my dear. Yeah. Okay. Interlocutor. Dada, faça algo para eu não ver falhas em minha esposa ou em qualquer outra pessoa. Dadashri says, no, you will see faults. It is because you are able to see them that the soul remains as the seer or the observer, and what you see is the object to be observed. What you see is the Gnaya, that which is what you see is Gnaya, that which is to be known. I will correct that. There is some errors here from Gujarati. Okay. Go on. Ok, so Dadashri fala, não, você verá falhas. É porque você é capaz de vê-las que a alma permanece como aquele que vê, o observador, Gnata. E o que você vê é o que é para ser observado, visto, Gnaya. You see, the correction here is that because you are able to see the faults, you see, what you see is a Gnaya, that which is to be known. What you see is a Gnaya, and you are the Gnata. The Gnata is the knower, not the observer, but the knower. You see? Observer, Gnata means the knower. O que você vê, o que você vê é o Gnaya. E aquele que vê é aquele que conhece. But Dada, can't anything be done so that we do not see faults in others? And the other says, no. If there is nothing to see, then the soul does not remain. It is because of the presence of the soul that you are able to see faults. But they are not really faults. They are that which needs to be known. They are Gnaya. They are to be known only, you see. Ok. Interlocutor, mas não pode ser feito algo para que nós não vejamos defeitos nos outros? E o Dadashri responde, não. Se não há nada para ver, então a alma não permanece.
Yeah, so this there is nothing to see. Yeah, you see. Por causa da presença da alma, você é capaz de ver as falhas. Mas elas não são realmente falhas. Elas são aquilo que deve ser visto, conhecido, que é o Gneia. Yeah, you're the knower, and you're the knower. Be the knower rather than being affected by what you see. You see, that is what Dada is trying to say. See, if you don't get affected. Então, o que o Dada está dizer é que você seja aquele que conhece, aquele que vê e conhece. Yeah, this is very interesting. Well, let's come back to it and a little bit of discussions here. Esse? Então vamos voltar e discutir pouco aqui. Dada makes a fundamental difference between our Akram Vignan, the science of the self, you see, and everything else, you see. This is a fundamental difference, you see. Então, o Dada faz uma diferenciação fundamental entre o Akram Vignan e algo mais, né? E as outras crenças. Dada says that now that you and I have awakened, you see, it is impossible for us not to be. Now that we have awakened. Então, o Dada diz, agora que nós estamos despertos, eu e você estamos despertos, it is impossible for us not to see the mistakes. The mistakes, what is called a mistake, will be visible to us, you see, automatically, you see, you know. Então, é impossível para a gente não ver os erros, as falhas. Os erros e as falhas serão vistos automaticamente. Before the awakening, it was impossible to see our mistakes. And now, after the awakening, there is continuous ability to see mistakes. You see, continuous ability to see mistakes. Então, antes desse despertar, era impossível da gente ver as nossas falhas. Agora, com esse despertar, a gente consegue ver as nossas falhas. After the awakening to the self, of the self, you see, we are awakened to the self, we are awakened of the self, and we are within the self, you see. Então, a gente está desperto com o ser, no ser e do ser. A gente está desperto em todas as formas com o ser, com essa mind. Everything else being, you see, when we say there's an amazing way of looking at it. When you are the self, everything that is outside the self is a mistake. You see, that is the final definition of a mistake. Tem uma forma fantástica de ver que é que tudo mais que está fora do ser é erro. Yeah, but you know, that is with that vision, that is a very final vision. You will everything, the moment you step out of the self, there is a mistake. The moment you become Marcia or Dennis, there is a mistake, you see. So then you can see então, no momento que você se torna Marcia ou Dennis, que você sai do ser, há erro. Yeah, but that with that thermometer of the definition of mistake, you can see how many mistakes there will be, you see. But we are not talking about that. Dadashri is essentially saying that I have awakened you so much that your life will not be without the ability to see mistakes. You see, the life will be there in front of you and you will be able to see the mistakes. The mistakes, you can see mistakes in your awareness. Yeah. Então, o Dada, ele fez algo tão maravilhoso, né, que
no momento que você está desperto, é impossível você não ver os erros. Você verá os erros em todos os momentos, desde que você esteja desperto. So the E foi o que ele visibility, fez. so the visibility of mistake is natural to Akram Vignan. You see, we are not talking of mistakes of this one or that one. We are just saying, in general, the mistake means, there is a mistake means you are out of the self, you see. You are out of the self is called mistake. You are out of it. You are not inside. Então, erro quer dizer quando você está fora do ser. Você não está dentro do ser. E aí você vê os erros. A visibilidade do erro é natural ao Akram Vignan. But we have been so awakened by our Gnani that it is impossible to fall asleep anymore. You cannot fall asleep anymore, you see. A gente está tão desperto no Akram Vignan que a gente não pode mais cair no sono. A gente não vai dormir mais. The one who is awakened inside is awakened even when we fall asleep, you see. Even when we are asleep. Aquele que é desperto, ele está desperto até mesmo quando ele está dormindo. The one who is awakened is continuously aware, you see, is continuously aware. Ele é continuamente desperto. Yeah, and so we are in a different world altogether, you see. These things that happen, are discharging reactions only, you see, and we say, oh, I was not aware, you see, but you are aware. You are. As coisas que estão acontecendo são apenas descargas kármicas. E aí você falava, eu não estava consciente, mas agora você está consciente. Você é consciente. You are awake and awakened, and that is why you know when pain when somebody is hurt, you know it. You are aware and awake. Aware and awake. Aware and awake. Então você está consciente e desperto. Awakened awareness, and in this awakened awareness, we know when somebody is hurt, we are aware of it, we know it, you see. Então a gente sabe quando alguém é ferido ou machucado, a gente sabe. A gente está desperto. It is such a fine sensitivity of awareness of hurt that you know it, you see, you know it. É uma sensibilidade tão fina que você sabe quando fere. You know it at the subtlest level that other person is hurt, you see. E você sabe no nível sutil que a outra pessoa foi machucada, ferida. And then we have to do pratikraman, right, Shuddha? Then Marcia has to do pratikraman if you have to. So that is how hundreds of pratikramans happen, you see. E aí ele falou que nesse nível sutil a gente sabe quando fere a outra pessoa. E eu falei, e aí a gente tem que fazer pratikraman, né, Shuddha? Ele falou, Marcia, tem que fazer at that level of awareness, you see, you don't have to do anything. At that level of awareness, the seeing of the hurt and the pain is itself the pratikraman. Do you understand? Então, nesse nível de consciência, de despertar, quando você percebe essa sutileza que você feriu, e aí você não tem nem que fazer nada, porque só de você, nessa sutileza, perceber que você feriu, já é o próprio pratikraman. Você não tem que fazer o pratikraman, já não tem que fazer. É estar naquele lugar do que vê e conhece.
Sorry, Shuddha? This word, Dada has used the word Purna. You see, when Dada says, and I'm reading the Gujarati, when you come to a point where you see up to 500 mistakes, you see, you're able to see up to 500 mistakes, then know that you're coming to completion. Okay? Yeah. Ok. Então, ver, né, esses 500 erros, falhas, aí você está chegando à completude, à liberação, que é chamado de yeah. You see, then there is not even, you don't have the time to do this individual pratikraman that we are talking about. This is so much awareness of the self, you see, that you know that which is of the non-self. You see, there is this separation has become so exact that yes, there is a body, and yes, there is the mind, and yes, there are the words, but there is no connection, you see, and you can see this, you see this. You see that E quando chega nesse nível de sutileza, que você vê que feriu as outras pessoas de forma sutil, você vê que é o corpo, a mente, a fala que atuou. Então, é uma consciência tão presente a todo momento que você está caminhando para essa completude. It's almost as if the person that, if you want to take the physical description, the person is here, doesn't want to be there at all, you see? Doesn't want to be in the body and this world. Para poder descrever fisicamente, é como se fosse a pessoa tá ali com esse corpo, né? Você vê o corpo, a mente e a fala, mas ela não quer estar ali de forma alguma. There's nothing of the world really touches him, and yet when it touches, he sees that it is a mistake, you see? Nothing of the world touches him, but when it touches, he knows that's a mistake, you see? Então, nada no mundo toca mais a pessoa, mas e quando toca, é porque tem um engano, tem um erro. Yeah, Dada in essence saying this is a very high level of what is he saying? Let me see. It is that paragraph, he starts off by saying, mistakes get washed with pratikraman, right? And in that paragraph. Then he says, you will know mistakes when you come into friction with somebody. When you come in with frictions, then you will know about mistakes, you see? Então ele fala que, just a second, então ele fala que quando você vê os erros, você deve fazer o pratikraman. E que os erros acontecem quando tem essas fricções, né? Esses atritos. E aí você tem que fazer o pratikraman. Yeah. So there are different types of friction. Obviously, this is, is the kind of friction that you and I are having with other people. Somebody says something, we get upset, or that is the open friction, you see. And then there is the Gnani's friction, you see. And the Gnani is so elevated that none of this outside friction, visible friction is there. It is very subtle friction, but it's still friction. You see? Ok. Então, tem vários tipos de atritos. Tem esses atritos que você, alguém diz alguma coisa e te chateia, e tem esse bem sutil que é do Vignan, que percebe, mas from the gross não fica ali. To the very subtle, you see? And this is, at the very subtle level, anything being outside the self is actually a mistake. You see, being the self only, being the pure knower seer of everything, pure knower seer of, Tudo que acontece, que você sai do ser, é um erro. Então, você tem que permanecer como se é aquele que vê e conhece. Yeah, so, there is totally being absorbed in the self only, the Alma only, and not
reacting much with the world in any sense of the word. You see, this it's a very high level of disconnection. So this paragraph. É permanecer no ser e não permitir. Não, sorry, Ju. Então é permanecer no ser e não deixar que nada no mundo, as interações terrenas, toquem você, porque você toquem você de forma que você fique como a mente, fale o corpo, mas você é o ser. É aquele nível tão sutil e elevado que você o tempo inteiro está como ser. Nada no mundo te... So this toca. Paragraph... Você apenas vê e conhece. This paragraph here, this false are to be, this one here, this much, is a total spectrum of the flawed vision to the flawless vision. You see, it's the total spectrum, you know, this starts false are to be, we raise it. Esse parágrafo, ele é o espectro completo, né, da visão impecável, da visão com erros. In other words, the top part, the first sentence and the second sentence, the first three sentences apply to us, the last three apply to the level of the Gnani. You see, this is the moksha is at hand here, you see. You know, your final moksha. Essas três primeiras frases, elas se referem a nós, Mahatmas, e as últimas frases se referem ao Gnani. This is you're coming to completion now. The story is over, you see. Now, you know, that is the kind of stuff, you see. You're done, you know, with interacting with this. Então, ele está chegando à completude, acabou o caminho da liberação, tá feito. You know, so this is there is a lot of material that Dada has covered here in this this that we just read, okay, and we will have to revisit it. You know, the man says, "Can you do something for me, Dada, so I will not see faults in my wife?" Então tem tanta coisa que foi falado nisso que a gente teria que ver mais um pouco de novo. E aí quando ele fala, você pode me ajudar a não ver falhas na minha esposa? Or in my sticky file, somebody who is close to me, and that she says, no. You see, you are the seer and the knower. You know, the fact that you are able, you know, Dada, can you do something for me so I will not see the faults of my husband or my wife? That's a question. I will not see the faults, and you know, the question is very important. And Dada says, you're supposed essa pergunta é muito, muito importante, né? Tem algo que você possa fazer para eu não ver as falhas na minha esposa, no meu marido, né? Porque isso é o arquivo grudento, né? O stick file, é o arquivo grudento, é o nosso arquivo de... Dadashri says, seeing, you're supposed to see the faults of your wife, you see, but the problem is that, you know, on seeing the faults of the wife or the husband, you become reactive. You're reacting to those faults. You're not seeing, you're just reacting to those faults. You see? If you're seeing it. E aí o Dada fala assim, você é suposto, é esperado que você veja as falhas da sua esposa, né? Mas a questão é que você não está só vendo, você está reagindo às falhas, aos erros da sua esposa. It is, you're supposed to see. You're supposed to see, because this is who you are. You're supposed to see. This Alma sees. You know, as I look at all of you, my friends, here in this beautiful satsang, you know, we see each other because you and I are present. We see each other because of who we are. You see? The seeing is very important. Então a gente vê um ao outro porque quem nós somos. Isso é muito importante. Ver, mas não reagir.
this is who we are, and we see the flawless. You see, we do not react. We do not see, so that is when we just, our seeing changes from small seeing to S capital seeing, you see. So we see, but we see in a different way. Yeah. Isso, então a gente sai daquele ver com V minúsculo para ser aquele que vê com V maiúsculo. Você vê, mas você não insulta. This is how we are supposed to see each other. See first, you know, and then. É assim que a gente deve ver um ao outro. Ver primeiro, ver. And this seeing is the gift of our Dada. You see, this seeing is what he has given us, you see. E essa visão é o presente que a gente recebeu do Dada. He has made it all, he has made it so that it becomes a drashya and a gneya. He has made this that is in front of us ineffective. He has made it ineffective. It doesn't affect us. The seers we are there, but now we are, day by day, we are becoming vitarag, unaffected. You see? Sorry. Então, o que ele fez é, a gente é aquele que vê e conhece, né? A gente tem essa visão. Então, as interações não afetam mais. Yeah, he doesn't, you know, whatever you see. And should I just miss a little bit the end? Yeah, so could you please repeat the end? It becomes what it becomes a scene, like SCENE, scene. We are not affected by it. It becomes a drashya and it becomes a gneya. Drashya means it is seen, and gneya, it is known. We just know it. We see and know, you see. We don't get affected. We see and we know, but we do not get affected. Yeah, so I said right. Então, foi o que eu falei mesmo. Então, a gente é que vê e conhece e a gente não é afetado. Então, que é aquele que conhece e que vê. Yeah, we don't get affected by it, and that is the beauty of our seeing, you see. Whereas the people of the world, when a gente não é afetado, mas the people of the world, e isso é a beleza dessa. Yeah, the people of the world, when they see, they get affected, they get pulled into it, you know. But whatever we see, we don't get affected, and that is the beauty of this phenomenon. Então, as pessoas no mundo, quando elas veem, elas são afetadas pelo que acontece com elas. Yeah, a gente não, a gente vê e conhece. Yes. Who is speaking? Dennis, just a question. Yeah. When we are doing this, in reality, we are developing the Agna number 3, because we understand that everything is scientific circumstantial evidences. Yeah, right? Yes, right. We are the seers and the knowers of the evidences. We are not part of the evidences, you see. All right? We are not part, never. The file is part of the evidence. Yeah, no? Right. But now I got confused. No, you are not the part. Yeah, but the file one is, right? Yeah, yes. Marcia is part of the evidence. You are not part of the evidence, you see. Yeah. Marcia is. Okay. That is very correctly put. You see, you become the seer and the knower. So, before... Just a second, Shuddha, we need to translate what Dennis said. Just a second. Oh, yeah. Dennis, can you please translate that? Eu perguntei para ele se o fato de a gente não reagir aos defeitos dos outros, se não seria estar trabalhando na Agna número 3, que o mundo é governado pelas evidências científicas circunstanciais, e ele concordou com isso.
Yes, you know, and not only that, but you see what happens is that, and it's good that Dennis made this comment at this very critical moment, because you cannot become the knower and the seer directly. You see, you have to go through the agnas. Our Gnani also, Deepak Bhai, continues to emphasize that it is through the vision of the agnas that you will rise to the level of the seer and the knower. You see? So, então, o que o Denis falou é muito importante, porque para permanecer aquele como aquele que veio e conhece, é importante que a gente permaneça nas agnas, nas 5 agnas, e isso foi o que o nosso Gnani nos deu. yeah, so if you see the evidence, if you be the Amapura and see the evidence, you see, then you rise into... Você, yeah, if you be the Amapura and see the evidence. É a alma pura. And see the evidence. E ver as evidências. See the evidence. Yeah. Then you rise in your awareness, you see. Then you rise in your awareness. E aí você aumenta and that awareness. Você aumenta cada vez mais. And that awareness gives you the energy to see it more and more, like Dada speaks about, you know, in this paragraph that you read, you see, in this section that you read, you know. E essa consciência permite você ver cada vez mais e mais e compreender o que Dada está falando nesse parágrafo. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So, highest namaskars to everyone here. We have gone beyond our time. And until we meet again, thank you, Josie, and thank you, my dear Marcia and Dennis. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, to Paramatma, to every one of you. So, sorry that sometimes I interrupted Shuddha. Sorry that Marcia sometimes interrupted. Okay, and we need to go to where? We need to go to, where is Virginia? Virginia needs to say something. Where is Virginia? Oh, Virginia. Yeah, usually put in your pitch about yeah. Go on, Virginia. Oi? Yeah, speak about the Gnanvidhi. You know, you always share the Gnanvidhi, right? Yeah. Ok, então eu continuo convidando quem ainda não se inscreveu pro Gnani de 2019. Yeah. Que as inscrições estão abertas e que nós estamos aguardando a todos. Vai ser maravilhoso o nosso encontro, muito lindo, beautiful. Yeah. And then Josie has put the link on akramvignan.com.br. Okay. All right. Thank you so much, Josie. Yes. Shuddhatma Bhagwan. Have a wonderful evening in awareness. Huh? Jai Sachidanand. Huh? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Boa noite, gente. Yeah, right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Huh? All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Cristina? Ô, Cristina? Oi, Roberão, diga. Oi, escuta, tu me manda como se diz? Eu queria, na verdade, fazer a reserva do hotel. Tu me manda como é que eu faço para fazer a reserva do hotel? Mando. Eu já fiz inscrição, comprei passagens, mas eu não fiz a reserva do hotel ainda. Tá, eu mando. Eu vou pegar o link e te mando. Ok, obrigado. Nada. Você tá bem? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Tudo em paz, graças a Deus também. Então tá. Eu vou mandar logo para não esquecer, viu? Tá ok. Obrigado, Gina. Vamos acordar a Marluce, que ela tá dormindo e não vai sequer sair da sala.